Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So thank you everyone for once again joining in this evening to hear about the pastimes of Sri Krishna. எல்லாரும் கண்ணனுடைய லீலைகளை கேட்கறதுக்காக மீண்டும் இன்றே இரவுக்கு வந்ததுக்கு மிக்க நன்றி. So as usual, before we start any recitation of the scriptures, it's a tradition that we recite the invocation prayer. மங்களாச்சரணை படிக்கிறது வழக்கம். ஸோ இப்போ நான் அந்த மங்களாச்சரண் தான் நான் படிக்க போகிறேன். ஸோ எல்லாரும் சேர்ந்து என் கூட படிக்கலாம். ஓம் அஜ்ஞானாதிமிரந்தஸ்ய ஞானம் ஜனசலாக்கயா चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामायं ददाति स्वापदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखावितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Just a moment. Hemish, can you just come here, Hemish, if you're hearing? Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. So thank you everyone for joining. I chanted the mantra which is known as the invocation prayer. It's available in Bhagavad Gita introduction pages. When you open Bhagavad Gita, you go to the introduction pages. You'll find this prayer. Usually this prayer is recited before we read any scriptures. It's a prayer to seek for the blessings of the Vaishnavas, of Gurus and also Krishna. So Hare Krishna, இன்றே நம்ம 63வது அத்தியாயம் கண்ணனுடைய லீலை கேட்கிறோம். So today we are reading from Krishna book chapter 63, the story entitled the story of King Nṛga. Nṛga ராஜா நிர்கான்னு ஒரு ராஜா இருந்தாரா. அந்த ராஜாவின் லீலை தான் இன்றே நம்ம பார்க்க போகிறோம். அந்த ராஜா என்ன பண்ணாரு, அவருக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு அந்த லீலையை தான் நம்ம இன்றே கேட்க போகிறோம். ஸோ லெட் அஸ் கோ. ஸோ என்ன நடந்துச்சா, ஒரு நாள் கிருஷ்ணர் இப்போ எங்கே வாழ்கிறாரு, கிருஷ்ணர் இப்போ துவாரகாவில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறாரு. நம்ம லீலைப்படி விருந்தாவனில் இருந்து விருந்தாவனத்தை விட்டு மதுராவுக்கு கம்சனை வதம் பண்ணி ராத்திரியாக ஒரு அழகான சிட்டியை உருவாக்கி மதுரால வசிக்கும் எல்லாரும் இப்ப எங்கே இருக்கிறார்கள், எல்லாரும் துவாரகா நகரத்தில் வாசம் கொண்டு இருக்கிறார்கள். ஸோ ஒரு நாள் கண்ணனுடைய குடும்பத்தாரெல்லாம் டிசைட் பண்ணாங்களா, சரி வாங்க பிக்னிக் போவோம். இப்போ நான் கிருஷ்ணரோட லீலையை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். ஸ்ரீமத் பாகவத புராணத்திலிருந்து 63வது அத்தியாயம் 63 chapter. I'm reading from Krishna book chapter 63, a beautiful pastime of Krishna today, which is where the Lord is living in Dwaraka. ஸோ இப்போ என்ன நடக்குதா, ஒரு நாள் கிருஷ்ணர் யதுகுலத்தை கூட்டிக் கொண்டு பிக்னிக் போனாரா. பிக்னிக்கா? ஆமாங்க, பிக்னிக் தான் போயிருந்தாரா. பாகவதத்தில் சொல்கிறாங்க யதுகுலமே பிக்னிக் போனாங்க. ஏன்னா யூஸ்வலி இந்த சிட்டியில் வாழுறவங்களாம் எப்போ பார்த்தாலும் இந்த சிட்டி லைஃப்பில் கொஞ்சம் டயர்டாகிட்டோமா, இந்த வீக்கெண்ட்லாம் போயிட்டு கொஞ்சம் காற்று வாங்குற மாதிரி இந்த ஹூடுலாங்க ஆடு இந்த மாதிரி இடத்துக்குலாம், ரவாங்கள டெம்பிளை பார்க்க இந்த மாதிரி இடத்துக்குலாம் நம்ம போவோம்ல, போயிட்டு கொஞ்சம் காற்று வாங்குறதுக்கு போவோம். ஒரு ஆயிரத்தர் ஜோன், ஒரு நல்ல சீனரிக்கான பிளேஸ், இயற்கையோடு இயற்கையாக. ஸோ அதே போல் கண்ணனும் இந்த துவாரகா நகரத்துலேருந்து போயிட்டு பிக்னிக் போனாராம். ஸோ அங்கே பிக்னிக் போன அப்புறம் அங்கே எல்லாரும் எதுக்குள்ளமே எல்லாரும் வந்தாங்களே, ஷம்பா, பிரதியுப்னா, கிருஷ்ணரோட மகன்கள், கிருஷ்ணரோட மனைவிகள், கிருஷ்ணரோட பேரன்கள்,
அப்புறம் அவங்களோட ஃபேமிலிஸ் அப்படின்னு ஒரு பெரிய கூட்டமாக படையாக வந்து துவாரகையிலேருந்து கிளம்பி அந்த துவாரகை கிட்டத்தில் இருக்கிற ஒரு இடத்துக்கு நைஸ் பிக்னிக் போயிருக்காங்க. ஸோ அந்த பிக்னிக் போன நேரத்தில் என்ன நடந்துச்சு, அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அந்த இடத்துக்கு போய் சேர்ந்து அப்படி ரொம்ப தண்ணி தாகம் வந்துருச்சு. they become very thirsty, so they want to drink some water. ஸோ தண்ணி குடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அங்கே போயிட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது அங்கே ஒரு கிணறு இருந்துச்சா. அந்த கிணறு மிக ஆழமான கிணறாக இருந்தாலும் அந்த கிணத்து உள்ள தேறி தண்ணி எடுக்கலான்னு பார்க்குறாங்களாம். ஆனால் அந்த கிணத்துக்குள்ளே பார்க்கும்போது அந்த கிணத்துல தண்ணி இல்லையா, ஒரு பெரிய பள்ளி இருக்கா, லிசர்ட், உடும்புன்னு சொல்லலாம், பள்ளின்னு சொல்றது உடும்புன்னு சொல்லலாம். ஒரு பெரிய உடும்பு அப்படியே அதுக்குள்ளே மாட்டிக்கொண்டு அந்த கிணத்துல அப்படியே வாழ்ந்து இருக்கா. ஸோ எதுக்குள்ளங்கத்தில் வந்து இந்த எல்லாரும் வந்து அஜோ பாவமே இந்த உடும்பு ஏன்ப்பா இங்கே போய் மாற்றிக்கிச்சு செத்துக்கித்து போயிட போதும் சொல்லிட்டு எப்படியும் அங்கே இருக்கிற எதுக்குளத்தில் இருக்கிற அந்த ஆளுங்க எல்லாரும் சரி இந்த உடும்பை எப்படாச்சும் காப்பாற்றுவோம் சொல்லிட்டு அந்த உடும்பை எப்படி மேலே எடுக்க ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்களாம். ஸோ அப்பயும் they couldn't do it, பிகாஸ் அது கொஞ்சம் ஆழமாக இருக்கா, எப்படி எடுத்தாலும் எடுக்க முடியலையா. ஸோ என்ன பண்ணாங்க, உடனே எல்லாரும் வந்து இந்த கிருஷ்ணாவோட மகன்கள் எல்லாம் கிருஷ்ணா கிட்ட போயிட்டு அப்பா அப்பா கண்ணா கிருஷ்ணா கோவிந்தா அங்கே வந்து ஒரு லிசர்ட் அங்கே வந்து மாட்டிக்கிச்சு, தயவு செஞ்சு நீ அந்த லிசர்ட்டை எப்படியாச்சும் காப்பாற்று, ஏன்னா அந்த கிணத்துக்குள்ளே எப்படியோ மாட்டிக்கிச்சு, உள்ளே இருக்குது அந்த லிசர்ட்டு, அந்த 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 லிசர்ட் இப்போ நான் என்ன சொன்னேன் உடும்பு. ஸோ அதை காப்பாற்று கிருஷ்ணான்னு கேட்கும் போது கண்ணன் வந்து இயற்கையாகவே கண்ணனுக்கு ஒரு அழகான ஸ்லோகத்தில் நம்ம என்ன சொன்னோம், சுஹிர்தாம் சர்வபூதானாம். கண்ணனுக்கு இந்த பேர் இருக்குது, சுஹிர்தாம் சர்வபூதானம். அப்படின்னா என்ன பொருளா, எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் கண்ணன் மிக அருமைய நண்பர். கிருஷ்ணர் வந்து எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் நண்பர். இட்ஸ் நாட் ஓன்லி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் ஹியூமன்ஸ். இப்பயும் நினைக்கூட கண்ணை வந்து மனிதருக்கு மட்டும்தான் ரட்சம் பண்ணுவான், மற்ற ஜீவராசிலாம் எப்படி கட்டு போனாலும் பரவாயில்ல நினைப்பான். அப்படி இல்லை. அழகான ஸ்லோகம் பகவத்கீதாவில் 5வது அத்தியாயம் 29வது ஸ்லோகம்ல கண்ணன் என்ன சொல்கிறான், புக்தாராம் யக்கிய தபஷம் சர்வலோக மகேஸ்வராம் சுஹிர்தாம் சர்வபூதானாம். கிருஷ்ணா இஸ் த ரியல் வெல்விஷர் of all living entities, including from plants, insects, aquatics, humans up to devas. So when Krishna heard this living entity, ஒரு லிசர்ட் அங்கே கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்க அந்த கிணற்றுக்குள்ளே சொன்னே கண்ணன் வந்து உடனே வந்து அங்கே உள்ளே போய் அவனுடைய லெஃப்ட் ஹேண்டை உள்ளே விட்டு அந்த லிசர்ட்டை அப்படியே காப்பாற்றுறான கண்ணனுக்கு இவ்வளோ அழகாக வரைஞ்சிருக்காங்க இந்த படத்தை பார்த்தீங்களா. கீழே கையை விட்டு அந்த லிசர்ட்டை காப்பாற்றுறாங்க. த டைம் கிருஷ்ணரோடைய கமல கரங்கள் அந்த அந்த லிசர்ட் மேலே பட்ட சமயத்தில் உடனே அந்த லிசர்ட் என்ன நடந்துச்சா, அந்த அசுர ரூபத்தில் இருந்த அந்த லிசர்ட் அப்படியே ஒரு தேவ ரூபம் எடுத்துருச்சா. அங்கே இருக்கிற எல்லாரும் ஆச்சரியமாக பார்த்தார்களா, எப்படிப்பா அந்த லிசர்ட் இவ்வளோ தேவரூபம் எடுத்துச்சு, என்ன நடக்குது அப்படி அங்கே எல்லாரும் ரொம்ப ஆச்சரியமாக பார்த்தாங்களாம். ஸோ அப்புறம் ஆஃப்கோர்ஸ் கண்ணனுக்கு தெரியாத விஷயம் எதுவுமே இல்லை, கிருஷ்ணருக்கு தெரியாத விஷயம் எதுவுமே இல்லை. கிருஷ்ணருக்கு எல்லாம் நல்லா அறியும், அவருக்கு எல்லா விஷயத்தையும் அறியும். அப்படி இருந்தாலும் அந்த தேவர் இப்போ திடீர்னு யாரோ ஒருத்தர் வந்து லிசர்ட்லேருந்து தேவர் ஆகிட்டார்ல, அந்த தேவர் வாயால் வரட்டும்னு சொல்லிட்டு அவரையே வந்து பேச சொல்கிறாரு. ஸோ அப்புறம் வந்து அவர் பேச ஆரம்பிக்கிறாரு. என்ன பேச ஆரம்பிக்கிறாரு நம்ம கேட்போம். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது, எப்படிப்பா லிசர்ட் இப்படி அங்கே இருக்குது. தட்ஸ் கண்ணனுடைய லீலைகள்லாம் எப்பயுமே சுவாரஸ்யமாக இருக்கும். அவருக்கு லீலை புரியுறது ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயத்த நம்மளுக்கு ஷேர் பண்ண, நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறக்காக தான் பண்ணுறாரு. ஸோ இப்போ அந்த லிசர்ட் வந்து என்ன சொல்லுதா, கிருஷ்ணா என் எதுவ குலமே, பூர்வ ஜென்மத்தில் என்னோட பேர் வந்து நிர்கா, NRIGA, என் பேர் நிர்கா. நான் ஒரு ராஜா, அதுவும் நான் வந்து செல்வாக்கத்தை விளங்குறதுல என்னை போல எவனும் இருக்க முடியாது. அவ்வளோ செல்வாக்கத்தை நான் எல்லாருக்கும் தாராளமாக வழங்கி கொண்டு இருந்தேன். எவ்வளோ இலவசமாக எல்லாருக்கும் நான் டொனேஷன் அது இதுன்னு செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன். ஐம் வெரி ஃபேமஸ் ஃபார் சேரிட்டி. நோ ஒன் எவ்வளோ சேரிட்டி பண்ணினேன்னா, அழகாக சொல்லுவேன், எவ்வளோ சேரிட்டி பண்ணுறேன்னா, மலைகள் வந்து மலைகள் உழுவுது தெரியுமா, அத்தனை ட்ராப்ஸ் இருக்கா, அந்த லெவலுக்கு சேரிட்டி பண்ணியிருக்குன்னு சொன்னானா. அவ்வளோ சேரிட்டி பண்ணுறானா. அதுவும் சிம்பிளாக சேரிட்டி பண்ண மாட்டானா, நல்லா வந்து இந்த பிராமணர்களுக்கு பசு அது இதுன்னு எல்லாத்தையுமே வந்து சேரிட்டி பண்ணிக்கிட்டு இருப்பானா. ஸோ இன்ஸ்பைர்ட் ஆஃப் திஸ் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஒன் ஆஃப் த பிராமணாஸ் கவுஸ், ஓகே, இந்த மாதிரி சேரிட்டி நடக்கும்போது என்ன நடந்துருச்ச, ஒரு நாள் பிராமணர்கள்லாம் எல்லாரும் வந்துக்கிட்டு இருந்தாங்களாம். ஸோ இந்த பிராமணர்கள்லாம் வரும்போது பிராமணர்களுக்கு எல்லாருக்கும் வந்து பசுகள் அது இதுன்னு தானம் தர்மம் தான் அப்படின்னு வந்து ரொம்ப தாராளமாக செஞ்சு கொண்டு இருந்தாராம். ஸோ அப்படி செஞ்சு கொண்டு இருக்கிற நேரத்தில் ஒரு நாள் ஒரு பிராமணருக்கு வந்து வந்தோன்னா அவருக்கு வந்து ஒரு பசுவை தானமாக கொடுத்துட்டாரு. ஸோ அந்த பிராமணர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, அந்த பசுவை கூடயே வச்சுக்கிட்டு இருந்திருக்காரு. அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சா, அந்த பசு வந்து அந்த பிராமணனை விட்டுட்டு போய் ஒன்று ஒரு பசு கூட்டத்தில் போய் சேர்ந்துக்குச்சு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு.
இந்த விஷயம் நிர்கா ராஜாக்கு தெரியல. நிர்கா ராஜா என்ன பண்ணியிருக்காரு, அந்த பசு போயிட்டு இந்த பிராமண கிட்ட கொடுத்த பசு வாங்கிக்கிட்டாரு. அவர் அப்படியே போனார். ஆனால் அவர் ஏதோ ஒரு இடத்துல நின்றுருக்காரு கொஞ்ச நேரத்துக்கு. அந்த நேரத்தில் இந்த பசு ஏதோ அவரோட அந்த பசுக்குள்ளே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும் வச்சுங்களேன். கடைசியாக அது ஒரு ஃப்ரெண்டை பார்க்க போது வச்சுங்களேன். அந்த கூட்டத்துக்கு போனோன்னு இந்த ராஜாவுக்கு தெரியல அது அந்த பிராமணரோட பசுன்னு. உடனே அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, இந்த பசு இன்க்ளூடிங் அந்த பிராமணரோட பசு சேர்த்து எல்லாத்தையும் வந்து வேற ஆளுக்கு தானமாக கொடுத்துட்டாரு. ஸோ அப்படி இந்த பிராமணன் வந்து சொல்லுவான், ராஜா எனக்கு நீ பசு கொடுத்தி, அது ஏன் நீ திருப்பி எடுத்துக்கிட்ட, நீ எடுத்து நீ அவனுக்கு போய் கொடுத்துட்ட சொல்லி இந்த 2 பிராமணர்களுக்குள்ள சண்டை வந்துடும். ஸோ அப்புறம் ராஜா கிட்ட போனோம். ராஜா வந்து எந்த பசு தான் அவனுக்கு கொடுத்தேன், ஏன்னா 2 வாட்டி ஒரே பசுவை தானம் பண்ணிட்டாரு. இவனுக்கு தானம் பண்ணாரு, ஆனால் அந்த பசு அவனோட பிராமணோட ப்ராப்பர்ட்டி ஆயிடுச்சு. அதை எடுத்து தெரியாமல் இவனுக்கு போய் டொனேஷனாக கொடுத்துட்டாரு. அவர் தெரியாமல் தான் செஞ்சார் இந்த விஷயத்தை. ஆஃப்கோர்ஸ் நாட் பிகாஸ் இஸ் கான்ஷியஸ் ஆஃப் தட், வாஸ் டூயிங் இட் அன்கான்ஷியஸ்லி. ஸோ இது நடந்தனால என்ன நடந்துச்சா, அந்த பிராமணர்கள் 2 பேர்கிட்ட சொன்னார், சரி பரவாயில்ல, உங்கள் 2 பேருக்கையுமே நான் 1000 பசுகள் தானமாக கொடுத்துறேன். சரி 1000 பசுகளை கொடுத்துறேன், நீங்கள் 2 பேரும் வந்து ப்ளீஸ் ஃபர்கிவ் மீ, ஏதோ தப்பாக நடந்துருச்சு, மன்னிச்சிருங்க, நீ என்ன சொன்னாரா. அப்போ இந்த 2 பிராமணர்கள் சொன்னாங்களாம், எங்களுக்கு உங்கள் பசுவும் வேணாம் உன் டொனேஷனும் வேணாம் சொல்லி கோபமாக வந்து கிளம்பி விட்டார்களாம். அதுக்கப்புறம் இது என்ன ஆயிடுச்சா, ஒரு பிராமணரோட ப்ராப்பர்ட்டியை டச் பண்ணக்கூடாது அந்த விஷயத்தை தான் வந்து இந்த அத்தியாயத்தில் நம்ம பார்க்குறோம். பிராமணர்களுக்கு தான தர்மம் பண்ணால் அந்த தான தர்மத்தை எடுக்கவே கூடாது. பிராமண சொத்து குலநாசம். அதுதான் இன்றோட அத்தியாயத்தோட ஃபேமஸான ஒரு பாயிண்ட். அதுக்கப்புறம் வந்து நிர்கா வந்து இறந்தப்போ யமலோகத்துக்கு போனோன்னே யமராஜர் கேட்டாரா, உனக்கு புண்ணியத்தை அனுபவிக்க போறியா இல்லை பாவத்தை அனுபவிக்க போறியா கேட்டாரா. கேட்குற சமயத்தில் சரி உனக்கு புண்ணியத்தை அனுபவிக்க போறியா, நீ பல 1000 கோடி ஆண்டு காலத்துக்கு நீ அனுபவிக்க வேண்டும், ஏன்னா நீ அவ்வளோ புண்ணியம் பண்ணிவிட்டாய். அதனால அவர் என்ன பண்ணுவாரா, நான் வந்து என் பாவத்தை அனுபவிக்கணும்னு நினச்சேன்னு சொல்லிடுறார். நான் பாவத்தை அனுபவிக்கிறேன். என்ன பாவம் பண்ணார், ஒரு பிராமணனோட சொத்தை எடுத்துக்கிட்டு வேற ஆள்கிட்ட கொடுத்துட்டாரு. அந்த பாவத்தை அவர் பண்ணார். ஸோ அதனால தான் வந்து ஒரு கிணத்துக்குள்ள ஒரு உடம்பாக வாழ்ந்து கொண்டு இருந்தார். ஸோ அந்த கதையை தான் இவங்க சொல்லுவார். ஸோ அவர் என்ன சொல்லுவாரா, பார்த்து இருங்க, எந்த சமயத்திலும் பிராமணர்களுடைய சொத்தை எடுக்காதீங்கள், சரியா. ஸோ இந்த கதையை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போது அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த நிர்கா இந்த ராஜா வந்து கிருஷ்ணரை பார்த்து ரொம்ப ஆனந்தமாக இருப்பார். என்னதான் வந்து நான் கண்ணனையோடைய என்னதான் நான் இவ்வளோ ஒரு பாவியாக இருந்தாலும் கண்ணனுடைய அந்த கமல கரங்கள் என் மேலே பட்ட நாளை சாப விபோச்சனம் அடைஞ்சு பகவானுடைய திருமுகத்தை திருவடியை பார்க்க தரிசனம் கிடைக்கிறதுக்கு எனக்கு பாக்கியம் பெற்றிருக்கேன்னு சொல்லி ரொம்ப ஆனந்தம் படுவாராம். ஆனந்தம் பட்டு பகவான்கிட்ட வந்து பிரார்த்தனைகள் பண்ணுவாராம். அந்த பிரார்த்தனைகள் தான் நம்ம இப்போ படிக்க போகிறோம். மை டியர் லார்ட், ராஜா நிர்கா சொல்கிறாரு, யூ ஆர் த சுப்ரீம் லார்ட், நீதான் பரமபுருஷ முல்முத கடவுள், அண்ட் வர்ஷிப் பை ஆல் தி தேவதாஸ், எல்லாம் தேவர்களும் உன் திருப்பாதத்தில் தான் நமஸ்காரம் பண்ணார்கள். யூ ஆர் நாட் ஒன் ஆஃப் த லிவிங் என்டிட்டி பட் தி சுப்ரீம் பர்சன். கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம போல ஒரு மனிதர் இல்லை, அவர் சாட்சி. என்னதான் நமக்குள்ளே வந்து நம்ம கூடவே வாழ்ந்து லீலை புரிந்த லீலை பகவானாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு கருணை அளிக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் பகவான் இந்த லோகத்தில் வந்து வாழ்ந்து கொண்டு இருந்தார். தவிர ஜஸ்ட் பிகாஸ் யூ ஹவ் அப்பியர்ட் இன் திஸ் வேர்ல்ட் டசன்ட் மீன்ஸ் தட் ஹீ இஸ் ஒன் ஆஃப் அஸ். தட்ஸ் அ வெரி பேட் மிஸ்கான்செப்ஷன். அண்ட் கிருஷ்ணருக்கு புருஷோத்தமான என்ற ஒரு நாமம் இருக்குது, த பெஸ்ட் சுப்ரீம் பர்சன். அண்ட் யூ ஆர் த சார்ஸ் ஆஃப் ஆல் ஹாப்பினஸ் டு ஆல் லிவிங் என்டிட்டிஸ். பகவான் கிட்டலேருந்து எல்லாம் ஆனந்தங்களும் வருது. Therefore you are known as Govinda. You are the Lord of those living entity who accepted a material body and those who have not yet accepted a material body. You are my Lord infallible. பகவானுக்கு இன்ஃபேலபிள்னு ஒரு பேர் இருக்குது. இன்ஃபேலபிள் அச்சுதா. ஏன் பகவானுக்கு அச்சுதன்னு பேர் இருக்கா, அவரை வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பகவான் பரமபுருஷாலேருந்து அந்த லெவல்லேருந்து அதை கீழே இறங்கவே மாட்டார். He is always the supreme Lord. Therefore is known as infallible. ஸோ இதே போல் வந்து நல்லா எலாபரேட்டான ஒரு ப்ரேயர்ஸ் அவர் சொல்லி முடித்த சமயத்தில் பகவான்கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கினார். இந்த மாதிரி நான் இப்போ தேவலோகத்துக்கு நான் போக போகிறேன். பகவானும் சொல்லுவார், நீ தேவலோகத்துக்கு போனாலும் அங்கேயும் என் பக்தி தொண்டை நீ பண்ணினால் கண்டிப்பாக நீ என் திருப்பாதை என் திருவரையை இந்த வாழ்க்கையை விட்ட பிறகு நீ அடைவாய் அப்படின்னு வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணிடுவார். புஷ்ப விமானம் போல் ஒரு ரதம் வரமா தேவலோகத்துலேருந்து இவர் ஏறி தேவலோகத்துக்கு போயிடுவார். அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுவார், எதுக்குலத்துக்கிட்ட வந்து ஒரு பாடத்தை சொல்லி கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அண்ட் அவர் வந்து பேச ஆரம்பிப்பார். ஸோ கிருஷ்ணர் இந்த பேசுகிறத நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன். ஸோ அட் தட் டைம் லார்ட் கிருஷ்ணா வாஸ் present among his relative who was the member of the Kshatriya class. To teach them through the exemplary character of King Nṛga, he said,
ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயத்த சொன்னாராம். Even though Kshatriya may be as powerful as fire, it is not possible for him to take the property of a Brahmana and utilize it for his own purpose. If this is so, how can an ordinary king who falsely thinks himself as the most powerful being within the material world can take the Brahmana's property? For ordinary poison there is a treatment. For ordinary poison there is a treatment. One can be relieved from its effects. But if one drink the poison of taking Brahmana's properties, there is no remedy for the mistake. The perfect example was King Nṛga. He was very powerful and very pious, but due to a small mistake of unknowingly taking the Brahmana's cow, he was condemned to an abominable life of a lizard. Ordinary poison affects only those who drink it, and ordinary fire can extinguish simply by pouring water on it. But Arana fire, ignited by the spiritual potency of Brahmana, can burn the ashes of the whole family of a person who provokes such a Brahmana. Formerly, Brahmana used to initiate a fire of sacrifice not with matches or any other external fire, but with the powerful mantra. அந்த காலத்தில் யாகங்கள்லாம் வளர்க்கும் போது ரொம்ப விசேஷமாக சொல்லியிருக்காங்க. அந்த காலத்தில் பிராமணர்கள் அவ்வளோ பவித்திரமாக இருப்பார்களா? யாகம் வளர்க்குற நேரத்தில் இப்போலாம் பார்த்தீங்க, யாகம் வளர்க்கும் போது இந்த மாதிரி மஞ்சிஸ் எடுத்து பற்றி வச்சுட்டு அதுலேருந்து நெருப்பு எடுத்துட்டுலாம் நம்ம யாகம் வளர்ப்போம். ஆனால் அந்த காலத்தில் அப்படிலாம் யாகங்கள் வளர்க்கவில்லையா? அந்த பிராமணர்கள் அந்த மந்திரத்தை படிக்கும் போது அந்த மந்திரம் அந்த சப்தத்திலேருந்து புசுகுன்னு நெருப்பு அப்படின்னு வருமா, நெருப்பு வருமா. அண்ட் அந்த மாதிரி நெருப்பு வந்துச்சா, that shows that Brahmana is a very powerful Brahmana and he can do யக்யம். யக்யம் பண்ணுற பிராமணர்கள் அந்த காலத்தெல்லாம் இதுதான். ஆனால் இப்போலாம் கும்பாபிஷேகத்துக்குலாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, மெக்னிஃபைங் கிளாஸ் வச்சு சூரிய ஒளியிலேருந்து அக்னி எடுக்கணும்னு சொல்லி அப்படி ஏதோ ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடாக ஏதோ செய்கிறாங்க, which is also nice. But traditionally the Brahmanas in the previous yuga, they were so powerful, they can simply by chanting mantras fires would have come. So if someone even touch a Brahmana's property, he is ruined for 3 generations. However, if a Brahmana's property is forcefully taken, the takers of family 10 generations before him and 10 generations after him will be subjected to ruination. On the other hand, if someone become a Vaishnava or devotee of the Lord, 10 generations of his family before his birth and 10 generations will become liberated. இதுதான் ஒரு அழகு. யார் ஒருவர் கண்ணனுடைய பக்தர்களாக ஆகிறீங்களோ, உங்கள் 10 தலைமுறைக்கு முன்னையும் உங்கள் 10 தலைமுறைக்கு தலைமுறையும் முக்தி பெற்று பகவான் கமலபாதத்தை அடைவார்களாம். எவன் ஒருத்தன் பகவானோட சரணாகதி பண்ணுற அந்த வம்சவளாரில். இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுக்குறேனே. பிரகலாதன் என்னதான் அசுர குலத்தில் பிறந்த ஹிரண்யகசிபுக்கு மகனாக பிறந்தாலும் ஆனால் சிறந்த விஷ்ணு பக்தராக இருந்த நாளை அவனுடைய அப்பா எவ்வளோ பாவம் பண்ணாலும் பகவான் அங்கே அப்பாவை மன்னித்து விட்டார். அந்த வம்சத்தில் வரும் பலி மகாராஜா இருந்தாலும் சரி, அந்த வம்சத்தில் வரும் பானாசுராவை இருந்தாலும் சரி, இவங்க எல்லாரும் கண்ணன் மன்னித்து விட்டான். ஏன்னா கண்ணன் என்ன சொல்கிறான்னா, யார் ஒருத்தர் வம்சத்தில் வைஷ்ணவராக இருந்தால் உன் 10 தலைமுறைக்கு அப்புறம் உன் 10 தலைமுறைக்கு மேலேயும் முக்தி பெறுவீரும்னு கண்ணன் சொல்கிறார். ஸோ இப்போ கிருஷ்ணர் கண்டினியூ பண்ணுறாரு. If some foolish king who's puffed up by his wealth, prestige and power want to take the Brahmana's property, it to be understood that such king is clearing the path to hell. யார் ஒரு பிராமணர்களுடைய சொத்துக்களை எடுக்கணும்னு நினைத்தீங்களா, உங்கள் நரக வாசத்துக்கு நீங்களே தன் வழியை உருவாக்குகிறீர்கள் பொருள் சொல்கிறாங்க. If someone takes away the property of a very liberal Brahmana who encamped a large dependent family, then such a person is go to a hell known as Kumbhipaka. Not only is he put into the hell, but his family members also to accept such a miserable condition of life. A person who take away the property which was neither been awarded to a Brahmana or given away by him is condemned for a life at least 60,000 years as a miserable as insect in the stool. Therefore, I instruct you, my dear boys and relatives present here, do not even by mistake take the possession of Brahmana, therefore pollute your whole family. If someone even wish to possess such property, let alone attempt to take it away by force, the duration of the life will be reduced. He will be defeated by his enemy, and after being bereft of royal position. Apna, it's very, very simple. If you are planning to take some property of Brahmana, it's a very bad idea. Rather, you can just do nothing. Because that's what Krishna is telling. Krishna is telling that this taking of Brahmana's property is very, very, very sinful act. It's very, very sinful act. Okay, so இந்த லீலை தான்
இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தோம். So thus in the Bhakti Vedanta okay, I'll just read the last one. Thus Lord Krishna was always engaged in purifying the conditioned living entity, give instruction not only to his family members and the inhabitants of Dwarka but all members of human society. After this the Lord enters his palace. So Lord அப்போ சில நேரத்தில் ராஜாவாக இருக்கிறனா நல்ல விஷயத்தெல்லாம் சொல்லுவார். சொன்ன பிறகு அவர் அரண்மனை இறங்கிவிடுவார். Thus end the Bhakti Vedanta purport of the 63rd chapter of Krishna, the story of King Nṛga ராஜாவின் அத்தியாயம் தான் இன்னைக்கு படித்தோம். கண்ணன் சொன்னார். ஸோ இந்த கதை தான் இன்னைக்கு நம்ம படித்து கேட்டோம். ஸோ தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் ஃபார் லிசனிங் டு த ஸ்டோரிஸ். யாரெல்லாம் ரெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்களா கண்டிப்பாக ரெஸ்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நாளைக்கு மீண்டும் 9:55 மீட் பண்ணுவோம். But if anyone have any questions, any suggestions, any comments, any words to tell in general, you are always welcome to do so. And that is the time now. So கண்டிப்பாக கேள்விகள் இருந்தால் கண்டிப்பாக கேள்விகள் கேளுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. குட் நைட். ஹரே கிருஷ்ணா. தூங்க போகிறீங்களா? எல்லோரும் போய் தூங்கி ரெஸ்ட் பண்ணுங்கோ. கேள்விகள் இருந்தால் வாங்கோ, கேள்விகள் கேளுங்கோ. Anything, any question. I would like to address any type of question that you have in general. Anything will do. Any doubts you have about Krishna, about Vishnu. இப்படி பண்ணலாமா, கிருஷ்ணர் எப்படி சாமி கும்பிடுது, those type of questions are most welcome. Anna, can you tell me the name of the lizard? Nṛga, King Nṛga, Nṛga. அவர் ராஜா. அவருக்கு லிசர்ட் பாடியில் அவருக்கு சாபம் கிடைத்து விட்டது. ஏன்னா அவர் பிராமணர்கள் சொத்தை எடுத்தனால. என்னோடய ஃப்ரெண்டு ரொம்ப அழகாக மாலை கட்டிகிட்டு இருக்காரு. அதான் நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். எனிவே, I will sleep late because tomorrow is public holiday. Okay, no problem. Can I ask something? கேளுங்க. ஸ்லீப்பிங் குர்ஜிலா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா மக்களே. ஹரே கிருஷ்ணா. கேள்விகள் இருந்தால் tell me about chanting. What you want to know about chanting? Chanting will purify your heart. Chant always Krishna's name. Chanting can be done in two ways, either in japa or kirtan. Both are very nice too. So kandipaga say. In Malaysia we have Brahmin people. Yeah, anyone can become Brahmana because Brahmin doesn't mean by birth. No, it's a qualification. Your father may be a Kshatriya but your son may be a Brahmana. You may be a Brahmana but your son may not be a Brahmana. He may choose to be a Shudra or even some other thing. So therefore, Brahmanas are there. In Malaysia, yes, there are Brahmins. Brahmins are there in all Sampradayas. Different Sampradaya have different things. And how to pray to God Krishna. For that, what I will recommend, go and see my content in TikTok. Swipe, go and see. I've made so many videos regarding that. Whichever video you feel inspired, so you can watch that. Can you predict my future? No, I'm not a fortune teller. Describe about Ravana. Ravana is a wicked demon. Anna, who is Brahmanas? Brahmanas are the person who know the Supreme Brahman. பரம்பொருளாக எவன் ஒரு பரம்பொருள் பிரம்மனை தெரிகிறதோ அவன்தான் பிராமணன். பரபிரம்மனை அறிந்தவன் பிராமணன். சரியா? ஸோ அதனால கிருஷ்ணரை எவனுக்கு தெரியுதோ அவன் தான். Are you Malaysian? Yes. Anna, what's the meaning of Krishna name Kanna and Krishna name Kanha and Kanna? It's the name of Krishna. It's just a very loving name of Krishna. South India Kanna nu kupudu. Kanna idu panananu. It's Krishna's name. Many names are there for Krishna. Therefore, this is also Krishna's name. Hare Krishna. Jai Varman ji. I think நம்ம ஜெயவர்மன் ஜி தான் நம்ம கூட இன்னைக்கு இருந்தார்னு நினைக்கிறேன். அம்மா யா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Any questions? Any more questions? ஏதாச்சும் கேள்விகள் இருந்தால் கேளுங்கள் கண்டிப்பாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே. ஹரே ராமா. நான் தான் ப்ரோ. ஓகே, அவர் தான். இவரே தான் நம்ம ஜி தான் இவர். பிரபு, when that happens, sometimes it will take rebirth. We still do prayer for depart. Need explanation. When that happens, sometimes it will take rebirth. We still do prayer for depart. Need explanation. Prabhu, when that happen, okay, so யாரோ செத்து போயிட்டாங்க. சம்டைம்ஸ் இட் வில் டேக் rebirth. ஆமாம், சில நேரத்தில் ரீபர்த் எடுப்பாங்க, சில நேரத்தில் பகவானை அடைந்துருவாங்க. பக்தர்களாக இருந்தால் பகவான் அடைஞ்சிருவாங்க. பக்தர்கள் இல்லாமல் இருந்தாங்கன்னா ரீபர்த் எடுப்பாங்க. We'll still do prayer. Yeah, generally anyone dies, the rituals is standard that we will pray for them. We'll have some rituals that we're supposed to do. Even if that person is going back to Godhead or taking rebirth, I think the standards of the rituals for funerals are same.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So any கேள்விகள் இருக்கா? You all have any questions, any requests? If Malari Chelvi is here today, Hare Krishna, Malari Chelvi, if you are here, say Hare Krishna. சாந்தி ஹரே கிருஷ்ணா. யாரெல்லாம் ரெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க, தூங்க போகிறீங்க, போய் தூங்குங்க. கேள்விகள் இருந்தால் வந்து தாராளமாக கேள்விகள் கேட்கலாம். மீண்டும் நாளை 9:55 வாங்க. வில் லிசன் a story of Krishna. Tomorrow is a very interesting story. Lord Balaram will be going to Vrindavan. Malar Chelvi, Hare Krishna, Malar Chelvi. Hare Krishna, Shamalla, Turbankanda. Hare Krishna. Ji, I have a question. Vinod ji, சொல்லுங்க Vinod ji, என்ன ji உங்களுக்கு கேள்வி இருக்கு? கிருஷ்ணா மீனிங் சொல்லுங்க. கிருஷ்ணரோட அர்த்தம் என்ன? கண்ணன் வந்து கிருஷ்ணர். We take the word கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா என்பது மிக அட்ராக்டிவானவர்னு அர்த்தம். அந்த பேர் தான் பகவானுக்கு வச்சுருக்காங்க. ஏன்னா வச்சுருக்காங்களா அந்த பேர் நித்தியமாக பகவானோட பேர் தான். அவருக்கு யாரும் வைக்கல, அவ்வியமாக கிருஷ்ணர் தான். ஸோ த நேம் ஆஃப் கிருஷ்ணா இஸ் வெரி யூனிக். பிகாஸ் ஒருத்தர் பகவானாக இருக்கிறாரா, அவர் பார்க்கும் போதே எந்த ஜீவராசிகள் இருந்தாலும் எவ்வளோ அழகாக இருக்காரு, and they will naturally become attracted to him because he's very attractive. Therefore Krishna means a person who is all attractive. And then do we take animal body if we eat animal? We don't take animal body, the animals will eat you. That's the thing, the law of karma. When we eat animal, eventually next birth we will take some body, but the animals whichever we eat will come and eat us. So that is the law of karma. Okay, so when we do prayer for those who are passed, they reborn, will our prayer reach them? I'm not sure about this, Kavis ji. So இதை பற்றி நான் வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு நான் வேணால் திருப்பி சொல்கிறேன், சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாட் கேன் வி ஈட் ஃபார் ஏகாதஷி? ஏகாதஷிக்கு தானியங்கள் சாப்பிட மாட்டோம். ரைஸ், தப்பும் கண்டோங்கில் செஞ்சது, பார்லி, with this all we won't eat. We can eat fruits, we can eat nuts like cashew nut, almond, walnut. We can eat dry fruits like raisins, dates. Okay, so that's it. Prabhu, when I start to chanting, people attract to me. Okay, nice, interesting. Really? Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ji, after nourishing avatar, what happened to the Lord? How does Lord Shraba enter to Lord Nrsimha? நரசிங்க சதுர்தசி வருது. வினோத் ஜி, நல்ல கேள்வி. இதை நான் டேக் நோட் பண்ணிக்கிறேன். நான் இதை கண்டிப்பாக நான் செக் பண்ணிட்டு உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன், சரியா? மோகினி ஏகாதசி, நாளைக்கு மோகினி ஏகாதசி. Why? How does Lord Shobha enter? Okay, இதை பற்றி நான் கண்டிப்பாக attracts me. People say I look gorgeous. Okay, maybe you are gorgeous, so that's why maybe. Because when we chant the name of Krishna, naturally people will be feeling that we are very what's Narshinga's favorite food? I heard Narshinga's like Panakam. I'll be doing Panakam. Tomorrow we do Panakam, yeah? சரியா? We should Panakam content. I think the devotees are asking. Nadia Cafe lunch looks good. Yeah, it does. I mean, not just looking good, but tea is very good as well. So கண்டிப்பாக நீங்களாம் போய் சாப்பிட்டு பாருங்க. Any more questions, comments, suggestions என்னாச்சும் இருந்தால் கேளுங்கள் மக்களே. ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. Do we still need to do yajna if we mostly chanting Harinamam? If you're doing Harinamam, there's no necessary, because Harinamam is the Yajnanam Jaba Yajñosmi. Bhagavan Bhagavad Gita enna solrara, of all the sacrifice, doing yajna is the best of sacrifice. Yajnam பண்றது எந்த யஜ்யம்? ஜப யஜ்ஞோஸ்மி, பகவான் நாமத்தை ஜபிக்கிறது இஸ் த பெஸ்ட் யஜ்யம்னு நான் சொல்லலை, பகவான் வந்து கீதையிலே சொல்லிக்கிறான். ஸோ அதனால் சிம்பிளி பை சாண்டிங் த நேம், தட் இஸ் த பெஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் யஜ்யா தட் ஒன் கேன் டூ. ஸோ தேர்ஃபார் chant Krishna's name and in beats, and that's the best yajna. Yajnayam japa yajñosmi. So therefore you don't have to do any other sacrifice in Kali Yuga simply by doing that. Prabhu, you told that any fragrance flower will be Krishna's favorite flower. Then how about which flower you are mentioning? Anne, sorry to ask, is egg is vegetarian? Because many vegetarian eat egg. No, egg is not vegetarian because egg contains the life. You see, people will debate between egg and milk. When we take milk from the cow doesn't die.
It's offering milk because a mother is offering milk. Cow's is mother. But when you eat the egg, you're actually killing the life of a small chicken, a chick. It is there inside. But you're eating egg means you are killing it. So therefore you're killing a life. And therefore killing life doesn't come under vegetarianism. So therefore we don't eat egg. G, if I want to convert into veg completely, is there any advice I should to do? Okay, if you want to become vegetarian completely, one advice I'll give you is to have friends who are vegetarians, number one, so that you know where to dine in, you know what to cook, you know what to do. Because association is important. If we are being people who are vegetarian, naturally we will be vegetarian. I had a roommate with me, because he hardly be vegetarian in his time. When I heard from him, he say hardly be vegetarian. And just because he was my housemate during my university life, of course I cook and offer to Krishna and I eat, and I just cook a bit extra and I also give him. At one time, he forgot that he was vegetarian because I was just giving him, I cook breakfast, I gave him, cook lunch, I gave him, I cook dinner, I'll give him. And he was just eating, and he never realized he's vegetarian or anything. He was just eating and having fun eating because somehow that food, whichever, it tastes good because Krishna, eventually I hope he accepted that time. Of course, Krishna accepts offering. So, and that's how one day it will be like, Ji, எனக்கே தெரியாம நான் சைவமா இருந்தேன் ஜி. இங்க பாருங்களேன், நான் காலையில் நைட்டு ஃபுல்லாக நான்வெஜ் சாப்பிடவே இல்லை. ஸோ தட்ஸ் த திங். ஸோ வாட் யூ ஷுட் டூ, மேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வித் தோஸ் ஆர் வெஜிடேரியன். அண்ட் வாட் ஷுட் அவாய்ட் கோயிங் டு பிளேஸ் which is non-vegetarian. Enna G from Vishnu Puran is mentioned, Praladam made the Lord become Shanti but got another claim other. Okay, அதை பற்றி நான் வந்து செக் பண்ணுறேன் ஜி, சரியா? But our ancestors are not feeling good, starting to come in dreams in other members, okay? Rama Tulasi or normal Tulasi, which Tulasi is better to put for you? No, Rama Tulasi is the green one, and then another Tulasi is Krishna Tulasi. Both are Tulasi, both are good to keep. Krishna eat egg, no, Krishna don't eat egg. Can offer Vilva leaf to Krishna. If you want to offer Vilva to, or on the last 5 days of month of Karthik, இந்த தாமோதர் மாதத்தில் 5 கடைசி நாள் இருக்கும், அதில் ஒரு நாள் தான் வந்து கண்ணனுக்கு வந்து வெல்ம இலையை படைப்போம் யூஸ்வலி. அதர் than that we don't offer on all the days. Why Anna can't take onions? Because onions are geared to the mode of passion and ignorance, and therefore we don't eat. Hi Anna, can I please Radha Krishna frame in living room? Yes, you can. Please do it. It's a very nice thing. Hare Krishna Vishagan. Hare Krishna. Nice to see you here. Vishagan joined our life. என்ன விஷாகன், மேலே வந்து கதை நினச்சி சொல்ல போறியா? விஷாகன், கதை சொல்ல போறியா? சொல்லு விஷாகன். விஷாகன் நினைக்கும், நான் இந்த கிருஷ்ண பிரேம்க்கு இது கேப்பி எப்பயுமே லாஸ்ட் மினிட்லேயே கூப்பிடுறது. Anna, do you know how to speak Malay? Ya, saya boleh bercakap dalam bahasa Melayu. Kenapa? Saya memang orang Malaysia, ya. Lahir di Pulau Pinang, bersekolah di Kuala Lumpur. So jangan risau, ya. Hari ini memang orang Malaysia. Tapi kalau bercakap tentang spirituality, tak semestinya kita ni berasal daripada India, ya. Nenek moyang semua berasal dari India. Tapi saya memang orang Malaysia, ya. Dari tadi you tak habis-habis tanya you boleh cakap Melayu ke Melayu. Memanglah I boleh cakap Melayu. Orang Malaysia ni memang berfasih dalam cakap Melayu. Kenapa? வாடாமல்லி have any fake. வாடாமல்லிக்கு வந்து வாசம் இல்லை தான். பட் சம்டைம்ஸ் பகவான் மாலைகள், உடல்ல அணிந்த மாலைகள்லாம் நான் எப்பயுமே வாசம் உண்ட மலர் பாய்ப்பேன். பட் சுட்டி இந்த டெக்கரேஷனுக்காக சம்டைம்ஸ் I just use flowers whichever is available. சரியா? Is there important to have shika if doesn't is there important to have shika if one work doesn't allow it? It's important to have shika. I used to have shika, but no, now I don't. So I if you ask me, I say it's more of a preference. If you want, I want to ask something. When we vegetarian time but dream non-vegetarian, non-veg sapramati வந்து என்ன அர்த்தம்? நான்வெஜ் சாப்பிட்ற மாதிரி நீங்கள் வெஜிடேரியன் நான்வெஜ் சாப்பிட்ற மாதிரி என்ன அர்த்தம்? அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்ச நாள் நீங்கள் வந்து கனவுலையும் வந்து வெஜிடேரியன் சாப்பிட்ற மாதிரி ஆயிரும். கவலைப்படுதுங்க, அந்த கனவுலாம் உங்களை விட்டு போயிடும். சரியா? அண்ணன், எனக்கு நேற்று மேலே ஒரு கோடு. ஓகே அண்ணன், if our parents still tell us to eat non-veg, does Krishna still forgive us? You think from your side. What do you think? Will Krishna forgive you? Because I think that's the thing you have to think. Naranarayana, Arjuna, Krishna, previous birth story time. ஆமாம், அர்ஜுனாவும் கிருஷ்ணா இருக்கான். Hare Krishna, Shivani Munesh. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Did you ask about
Vishwarubam Salai. Vishwarubam Salai, நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்கல்ல. I don't think our temple have Vishwarubam Salai, but I know there is a place where you can customize Salai if you want. Okay. Why girls cannot go to the temple during the period? In our temple, girls can come during the period. There's no only thing, they cannot be worshipping deities at that time, but they can come, no problem. Prabhu, can a non-veg keep Laddu Gopal at home? Recommendably, if you are vegetarian, not just vegetarian, but eating what is offered to Krishna. Every festival have its own prasadam. Yes, almost. I'm vegetarian, but I cook non-vegetarian for kids. But is it an offense? It's your duty, but because they are your kids, I'm very sure they will eat what you are cooking, right? So if you cook very nice vegetarian food stuff and request them to eat, I believe they will be interested to eat also. There's so many ways to do that, because you are the mother, so you have control of the children's. Mothers have such a broad role that they are building up the leaders of future, so being the mother, being vegetarian is good. That's why you are vegetarian. So if it's good, for sure that is good for your children also. So you will know the way how to make them vegetarian. You will know. So take small steps slowly. Eventually, I think, because you yourself are vegetarian, so to make them vegetarian, that doesn't make a big difference. Thank you, Prabhu. Malachelvi. Okay, Prabhu, I have a request. Ask Malachelvi. Anna, you have Laddu Gopal. No, I have Radha Krishna. It's called pure Sattvic. Yes, my name is Krishna Prema Pradayaka Das. Anna, if you pluck Tulasi from stem, how to do Tulasi Mala? Tulasi Mala எப்படி செய்யறதா? ஸ்டெம்ல பறிக்காம நான் ஒரு வீடியோ நான் பண்றேன், சரியா? Anna, when Kirtan Mela will end? Tomorrow. What's your name? My name is Krishna Prem Padayaka. Can I take fruit juice for offer to Krishna? Yes, you can. Gopika Giram text 15 and 17. Tell me the first two lines of those texts. I'll sing for you. Prabhu, what deities do you have? I have Radha Gokulananda, which is my personal deities. Other deities are other devotees' deities. Do you worship Lord Shiva as well? Lord Shiva is the greatest of Vaishnavas. Of course, we have a very deep respect and awe and reverence unto his lotus feet. Being the supreme Vaishnav, we would say, of all the Vaishnavas, Vaishnavanam Yatha Shambho. What we do during Kirtan Mela? We chant the name of Lord and we dance. What is the day most auspicious for Nrsimhadev? Nrsimha Chaturdasi, which is coming on this coming Thursday. Talk about the 4 yogas. We seem to talk about Bhakti Yoga. The 4 yogas, do you mean Karma Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga and Ashtanga Yoga? Because that's what you're trying to say. Atadyat Pavarahasya Samvidam Richayodayam Prasida. I want the text number 17 full, because text 15 I remember, but 17 I almost towards the end. Can you give me the full text, Malar Chelvi? So Vaishnava worship Lord Shiva. Try to check Gopeshwar Mahadev in Vrindavan. Yeah, you're right. We do worship Lord Shiva. But the way that we worship Lord Shiva is very different from the way the Shaivites worship Lord Shiva. We worship Lord Shiva as the greatest of Vaishnava. We worship Lord Shiva as a devotee of Vishnu and Krishna. So that is the way that we worship. And we worship him to get love for Krishna. We worship him to get bhakti. We don't go and ask him, Dhanam Dehi, எனக்கு wealth கொடுங்க, follower கொடுங்க, அது கொடுங்க, இது கொடுங்க, அது வேணும், இது வேணும். No. We don't approach Lord Shiva for such things. We simply pray that we want to have bhakti for Krishna. That's a different approach of when Vaishnavas worship Lord Shiva and Shaivats worship Lord Shiva. When you're going to narrate a Mahabharatam Katha, not so inclined in Mahabharat, I think I would rather recite Bhagavatam. Where to buy Krishna book? You text me in TikTok, I'll share you the link, then you will know where to get the book. Krishna book. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. எப்பொழுதும் பகவான் நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டு ஆனந்தமாக இருங்கள், சரியா? எல்லாரும் சொல்லுங்க. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Real Shivan devotee don't ask anything. Most Shaivites won't ask anything. That's very nice. But we are not like we don't want anything.
We want Krishna's bhakti. So we ask, because he is greatest of Vaishnava. Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame. Where I forget to say, Ishvara Vacha. Ishwaran சொன்னார், சிவபெருமாள் சொன்ன வார்த்தைகள், தாயார்கிட்ட அம்பாள்கிட்ட சொன்ன விஷயங்கள். என்ன சொன்ன அம்பாள்கிட்ட? ஸ்ரீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே சஹஸ்ரநாம தத்துல்யம் ராம நாம வரானனே. Simply by chanting Rama 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 3 times, you will get the benefit of chanting 1,000 names of Vishnu. And he himself tell, I'll chant those names and I'm getting pleasure from those names. ஸோ எப்பயுமே வந்து சிவனே அவர் ரிவீல் பண்ணுறாரு, அவர் என்ன நாமத்தை ஜபம் பண்ணிக்கிட்டார், எப்பொழுதும் ராமநாமத்தை அவரே சொல்லி கொண்டு இருக்கிறாருன்னு. And he will be telling all of you also tell that. And therefore, because you have such an ocean of bhakti for Krishna, we simply pray to him to get Krishna. Okay? Hare Krishna எல்லாரும். What's the difference between Mahabharat and Bhagavad Gita? Maharashtraல நினைக்கிறேன், மகாபாரத்னு நினைக்கிறேன். Okay, Bhagavad Gita is a part of Mahabharat. In Bhishma Parva, the particular part of Bhishma Parva means Mahabharat consists of 100,000 shlokas. In that 100,000 shlokas, 700 shlokas is this Bhagavad Gita. It's like a chapter, I would say. Okay? Where to buy Krishna book? Text me in TikTok or Instagram. ஒரே மெசேஜாக போடுங்க. ஹாய் ஹலோ ஹவ் ஆர் யூலாம் போடாதீங்க. உங்களுக்கு கிருஷ்ணா புக் வேணுமா, பகவத்கீதா வேணுமா, திலாக் வேணுமா, பகவானோட ஜபமாலை வேணுமா, இல்லை துளசி மாலை வேணுமா, anything whichever you want, just come to my TikTok. Don't say hi hello so many things. Simply tell, I want the Krishna book, I want Bhagavad Gita, I want tilak. That's all. I will immediately share you a Shopee link, buy and get it. Okay? So that's the thing. Ishvara Parama Krishna Satchitananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sharvakarana Karanam Ishvara Vacha. Yes, Jai Varmanji, Ishvara Vacha. And have we come to Brickfield Krishna Temple? I was there yesterday. Whereby, okay, how to start following Hare Krishna? Simply by going and watching my videos and doing whichever I am doing, you will be in an Hare Krishna. This is as simple as that. Go to my profile, so many videos. மாலை எப்படி கட்டுறது, பகவானுக்கு இப்படி நைவேத்தியம் பண்ணுறது, பகவான் நாமத்தை எப்படி ஜபம் பண்ணுறது, பகவத்கீதா படிக்கிறது, அது இதுன்னு என்னமோ போட்டிருப்பேன். நீங்கள் போய் பார்த்து இன்ஸ்பயர் பண்ணி அதெல்லாம் நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு you will be a devotee of Krishna. What's different between Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita and Krishna book? Very beautiful question. பகவானுடைய வாழ்க்கை சரித்திரம் means autobiography of Krishna is Srimad Bhagavatam. Bhagavatam not just talk about Krishna, but it talks about all the other incarnation of Krishna. Matsya, Kurma, Varaha, Nrsimha, Vamana, Parasurama, Rama, Balarama, Buddha, Kalki. இந்த மாதிரி தசாவதாரத்தும் பகவானுடைய தசாவதாரமும் பாகவதத்தில் இருக்கும். Of course, and also other incarnation like Mohini, Hayagriva, and all that. And Bhagavad Gita is Bhagavan or the words of Krishna. Life of Krishna is Bhagavatam, words of Krishna is Bhagavad Gita. And Krishna book is the condensed summarize of the 10th canto of Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavata Puranathu 10வது கண்டத்தோடைய சம்மரி தான் வந்து புரோபாட் வந்து கிருஷ்ணா புக்னு எழுதியிருக்காரு. ஒரு ஸ்டாரி புக் மாதிரி எழுதியிருக்காரு. பட் இது ஆக்சுவல் ஸ்லோகமாக பார்க்கணுமா, மீன்ஸ் அந்த ஸ்லோகம் டிரான்ஸ்லேஷன் பர்பட்டாக பார்க்கணுமா, வி சப்போஸ் டு சி இன் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10வது கண்டம். பிகாஸ் கண்ணனோட லீலை 10வது கண்டத்தில் தான் சொல்லப்பட்டது. ஸோ பகவத் கீதா இஸ் த வேர்ட் ஆஃப் கிருஷ்ணா. Another way Bhagavad Gita, okay, that's how overview, but Bhagavad Gita is like the foundation study. This is the foundation study, and Bhagavatam is like the postgraduate study. Okay, Prabhu, my Bhagavad Gita is Srimad Bhagavatam. Is it my Bhagavad Gita is Srimad Bhagavatam? Is it Bhagavad Gita series? Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam is different books. Bhagavad Gita is just one book, but Srimad Bhagavatam consists of 18 volumes. 12 கண்டங்கள்ல இருக்கும், 335 அத்தியாயங்கள் இருக்கும் பாகவதத்தில். பகவத்கீதால 700 ஸ்லோகங்கள், 18 அத்தியாயங்கள் இருக்கும். Do you pray to Ambal? Yes, I do pray to Ambal. Prabhu, when you will come to BCC? I'll be coming on June. I like Krishna. I love Krishna. How are you, bro? Hare Krishna, bro. I'm good. Anna, do you like bhajans or Urimi Melam? I like bhajans. Not a big fan of Urimi Melam. If you wear Tulasi Mala, must be vegetarian every day? Not necessary. Brickfield Temple beside Hanuman Temple? Yes. Hi Anna, hi stump leaking. Text 17. Rahasi Samvidam Richayodayam Prahisatananam Prema Vikshanam. Okay, I'll keep this. Prabhu, when you will come? Okay. Yes, both temple visit. Mahabharatam padikira Geeta Charam Puriyama. Mahabharatam padikama Geeta Charam Puriyam. கண்டிப்பாக புரியும். மகாபாரதம் படித்து தான் பகவத்கீதா படிக்கணும்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக பகவத்கீதா படிங்க. Anna, is Kali Yuga we are living is the last Yuga. In Chaturyuga it's last Yuga, but after Kali Yuga ends, it's again Satya Yuga, Treta, Dwapara, Kali ends the cycle.
And then people say Lord Buddha is incarnation of Mahavishnu. Yes, it is true. It is mentioned in Srimad Bhagavatam that he is avataram of Lord Vishnu. The Chaitanya Mahaprabhu avataram of Sri Krishna. Yes, it's also mentioned in Srimad Bhagavatam. Okay, thank you. Malarchili Naprana cake Here. Have you come to Singapore Krishna temple? Yes, I've been there when I was young, probably 15 years old. Okay. Why will you come to BCC in June? Because I'm coming to attend Snan Yatra. Some people say Lord Buddha is avataram of Mahavishnu. I answer panniten. When Kalki will appear? Kalki, according to Bhagavatam, Kalki will appear at the end of Kali Yuga. Kali Yuga have 432,000 years. And only 5,000 years have passed. Therefore, 432 minus 5 is 427. So, Kalki will appear in another 427,000 years. Okay? ஐயோ இன்னைக்கு ஏன் நோட்டிஃபிகேஷன் எனக்கு வரல. ஐம் லேட் டுடே. கதையே சொல்லி முடிச்சிட்டேன்பா. கவலைப்படாதீங்க, நான் யூடியூப்பில் போடுவேன், நீங்கள் அங்கே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கங்க. சரியா? எனி மோர் கொஸ்டின்ஸ்? ஐ திங்க் another 9 more minutes. I will take some questions, comments, anything in general you want to ask. You are most welcome to ask. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. கேளுங்க தமிழ் செல்வாஜி, என்ன கேள்விகள் இருக்குன்னு கேளுங்க. கேள்விகள், சந்தேகங்கள், கமெண்ட்கள் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் கேட்கலாம், தாராளமாக கேளுங்கள். I am here to serve all of you. Whatever I have learned, I would like to share. That's the best charity, to share about Krishna. You know, Bhaktivinoda Thakur sings this beautiful song where he mentions Bolo Krishna, Bhajo Krishna, Koro Krishna Shika. Bolo Krishna, Bhajo Krishna, Koro Krishna Shika. Means one should bolo Krishna, one should chant Krishna's name, Bhajo Krishna, one should worship Krishna. And not just doing these two, but you should also Koro Krishna Shika. You should also give Krishna to others by telling about Krishna. Okay? Your advice for beginner, I should start with Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita. You should start with Bhagavad Gita because that is the foundation study. யாரெல்லாம் வந்து உங்கள் ஸ்பிரிச்சுவல் ஜேர்னி ஆரம்பிக்கிறீங்க, எதை படிக்கணும்னு ரொம்ப குழப்பமாக இருக்கீங்களா, குழப்பிக்காதீங்க. பகவத் கீதா படிங்க. Bhagavad Gita is the foundation study. So when you start with Bhagavad Gita, when you finish Bhagavad Gita, move on to Srimad Bhagavatam. 12 கண்டம் உண்டு ஸ்ரீமத் பாகவத புராணத்தை படிக்க ஆரம்பிங்கள். ஒரு கண்டமாக படிங்க, ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. Start from Canto 1, Canto 2, Canto 3. Gradually it progresses your consciousness when you read step by step. And like that, eventually you'll come to Canto 10, which is the pastime of Sri Krishna. Okay? என்ன டைட்டில் இன்னைக்கு சொன்னீங்க? இன்னைக்கு வந்து நிர்கா ராஜாவோட லீலைகள் சொன்னேன். நிர்கான்னு ஒரு ராஜா இருந்தார், அது லீலைகள். ரதயாத்ரா இஸ் கமிங் இன் சிங்கப்பூர். வெரி நைஸ். கேன் யூ டெல் அபவுட் ராமாய ராமபத்ராய ராமச்சந்திராய வேதசி ரகுநாதாய நாதாய சீதாய பதயே நமஹ. I think that is self-sufficient to know about Rama. Buddha is avatar of Mahavishnu, but how come most Buddhists are Chinese? You see, Chinese is a race, it's not a religion. We are Indian, but even within Indian there are so many religions are there, people. So Buddha doesn't came to teach about Vedic scriptures. He came to it's a long story, but to tell in simple, Lord Buddha never come and taught Vedas. He rejected the Vedas. Okay? Cannot touch Tulsi on Sunday. I heard about it, but I believe you don't have to do that. Anna Sundarakandam படிச்சா என்ன பலன், சுந்தரகண்டம் படித்தா என்ன பலன்னு விஷாகன் கிட்ட கேட்டால் தெரியும். ஆனால் விஷாகன், நீங்கள் தான் இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன், நீ அப்படியே எனக்கு ஒரு ரிப்ளை பண்ணிடு ப்ளீஸ். I read in Google, they say cannot water Tulsi on Sunday because she is fasting. Usually on Ekadashi, on the next day of Dwadasi, நம்ம Tulsi கச்சர் பண்ண மாட்டோம். But you should water Tulsi every day. What if you read Krishna book first? If you want to read Krishna book first, no problem, you can read. Okay? எங்கே எப்படி மாறுனீங்க எனக்கே புரியல. Can I tell about Sri Ramanuja? Can tell about Ramanujacharya. Ramanujacharya is Sri Sampradaya Acharya. இதை பற்றி நீங்கள் கிட்ட லைவாகவே கேட்டீங்க, இப்போ இங்கே வந்து கேட்குறீங்க. பட் யா, ஆனால் what time Mandir is open? Well, Mandir is open at 5:15 in the morning until 1 p.m. and after that it's open at 4:15 in the evening until 8:45 p.m. Okay?
மக்களுக்காக கேட்குறீங்களா? ஆஹா, இது இப்படி தெரியுமா இருக்குது. அர்ஜுனன் பகவான்கிட்ட கேள்வி கேட்டு சாரத்தை எடுத்தாரு தெரியுமா, அந்த மாதிரி இருக்குது. தெரியட்டுமே. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஜீவ்ஜி இல்லைங்க, நம்ம ஜீவ்ஜி தானே? ஆமாம், நம்ம ஜீவ்ஜி நம்ம கூட டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு இருந்தார் நேற்று கீர்த்தன் மேலே ஹரிநாமில். டுமாரோ ஸ்டாரி சொல்வீங்க தானே? நாளைக்கு கண்டிப்பாக ஸ்டாரி சொல்லுவேன். அண்ணா சுந்தரகாந்தம் பற்றி சொல்லுங்கள். நீ எப்படி எனக்கு ராமாயணத்தை கேட்காதீங்க அண்ணா. ராமாயணம் படித்தாலும் எனக்கு ராமாயணம் கதை சொல்கிற அளவுக்கு எனக்கு தகுதி இல்லை. அதனால் நான் இதை ஸ்கிப் பண்ண விரும்புகிறேன். தேங்க்யூ ப்ரோ ஃபார் ஆன்சரிங் ஆல் கொஸ்டின். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. ப்ரோ, வாட் இஸ் யுவர் நெக்ஸ்ட் வீடியோ இஸ் கோயிங் டு பி? இட்ஸ் சஸ்பென்ஸ். It's a surprise. Every day the content is something different from what I've done previously. So stay tuned. Every day I'll be posting in the evening. So கண்டிப்பாக இன்றைக்கி நதியா கேஃபே பற்றி போட்டிருந்தேன். நேற்று வந்து சீதா திருக்கல்யாணம், பிகாஸ் yesterday was சீத்த நவாமி. ஸோ அந்த உற்சவம் ஆஃப் நவாமி, therefore we posted about the past time of திருக்கல்யாண வைபவத்தை பண்ணணும். யாரெல்லாம் முன்னே அந்த திருக்கல்யாண வீடியோ போய் பார்க்கலையா, கண்டிப்பாக அந்த லீலையை போய் பாருங்கள். ரொம்ப அமோகமாக திருக்கல்யாணத்தை பார்த்தோம். what work you do, I am telling about Krishna. ஓகே, அப்படின்னா நாளைக்கு பக்கா ஷாப்பாக வருவேன். டுமாரோ ஸ்டாரி. ஹரே கிருஷ்ணா. 9:15 9:55 வந்துடுங்க. I saw today Prabhu take selfie with friends in ISKCON. Okay, yeah, they are my good friends. Who is the creator of the universe in Hinduism? Lord Brahma or Lord Vishnu? The creator of the universe is Brahma, but he creates the elements in the universe. But the creator of Brahma is Krishna. Allah, when is Dwadashi? Is it the day after Ekadashi? Tomorrow is Ekadashi. In that sense, the day after tomorrow is Dwadashi. Sundarakandam big chapter. Give time Prabhu. Give Prabhu time. அண்ணா திருக்கல்யாணம் லிங்க் இருக்குது டிக்டாக்ல. நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், ஸ்வைப் பண்ணி என் ப்ரொஃபைலில் போய் பாருங்கள். முன்னுக்கே இருக்கும் அந்த திருக்கல்யாண வீடியோ. சீதா ராமா திருக்கல்யாணம்னு வீடியோ போட்டிருப்பேன். ஸோ நீங்கள் போய் தட்டி நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம். anyone want Bhagavad Gita or anything, text me in TikTok or Instagram. I'll show how to worship Nrga. I'll show that in another 2 more days. I'll have a content on that, so you all can have some idea, a glimpse how to worship Nrga. Okay, Nrga Chaturdashi is coming on Thursday, so I believe all of you can also come to temple to celebrate the special occasion. Any more கேள்விகள் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. What is the best thing to do on Ekadashi? To chant the names of Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Believe in Shiva, of course. Shiva is greatest of Vaishnavanam, Yata Shambho. Of course, who will not believe in Lord Shiva? Yes, thank you, Jeef Ji. நாலாம் தேதி தான் வந்து நரசிங்க சதுர்தசி. பிரபு, can you sing Govinda Damo Dharmadaveti, Govinda Damo Dharmadaveti, Govinda Damo Dharmadaveti, Govinda Damo Dharmadaveti. How about Govinda? Govinda is Krishna. Govinda is Krishna. Krishna is Govinda. Krishna has many names, so Govinda is one of his names. Nice voice. எனக்கா இல்லைப்பா, நானும் அப்படி நினைக்கவே இல்லை. Any more questions? On Ekadashi, not supposed to eat rice. Yeah, not supposed to eat rice. You can eat fruits, vegetables, nuts. தானியங்கள் சாப்பிடக்கூடாது. தானியங்கள் மீன்ஸ் கடுகு, உளுந்து, பருப்பு, சோறு, பார்லி, கோதுமை, இதெல்லாம் தானிய குடும்பத்தில் சேரும். இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது. பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம் கோவிந்தம் பஜ மூடமதே. Okay, any more questions? I would like to see any more questions. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay, I have a request, so I will just conclude with the request. I'm very sorry, Malarchelli, can you send me again? மேலே எங்கேயோ போயிடுச்சு. I'll be singing the text 15, அதுக்குள்ளே நீ check 17 எனக்கு அனுப்பிடுங்க, சரியா?
Okay, since it's a request to sing this 1-2 stanza, so I'll be singing this one now. Atati Atpavan Atnikananam Trutiyugayate Tvam Apashyatam Kutilakundalam Shrimukham Chate Jadavudekshyatam Patmakritrisham Patishutangvaya Bhratribandavan Ativilangyate yanti achyutagata Gatitavasvido Gita mohita Kitavayoshitan Kashyate nishi Rahasi samvidam Richayodayam Prahasitananam Prema vikshanam Brahat urashiyo Vishvadamate Muhurati sprasa muhyate mana. Very beautiful, very beautiful. Let me sing the first line also. Jayati tedikam janmanam vraja Shrayata indira shashvatatrahi Dayata drishyatam dikshutavakas Tvaidrita savas tvam vichinvate Sharatudashaye sadhu jadasat Sharashijodara Shri Mushadrisha Shuratanatate Ashulkadasika Varadaneknato Neha Kimvada Vishajalabjayat Vyala Rakshashat Varushamarutar Vaidyutanalat Vrishamayatmajat Vishvatobayat Rishabate Vayam Rakshitamuhu Nakalu Gopika Nandano Bhavan Akila Dehinam Antaratmadrik Vikanasartito Vishwaguptaye Shakavudeivan Satvatam Kule Virichitabhayam Vrishni Duryate. So with that, I think I would like to conclude. I think it's getting late. So that's the beautiful composition of the topmost devotee of Sri Krishna, the gopis, who's composed his Gopika Gitam. Very beautifully, very rhythmically composed. So with that, I think let us all chant in holy name of Krishna together once. Ellarum Hare Krishna ne Bhagavan Hare Namathil loudaga solunga. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Always remember Krishna and never forget him. Make Krishna come to your dreams. Good night everyone. Sweet dreams. Take care. Meet you all at 9:55 tomorrow. மீண்டும் நாளை 9:55 சந்திப்போம். அதை வரை விடை பெறுகிறேன். நான் உங்கள் கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயகதாஸ். ஹரே கிருஷ்ணா everyone. Good night.